الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين بسم الله الرحمن الرحيم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, we continue with the first foundation, al-asl al-awwal of Nawadir al-Usul, with the connected chain to the author Al-Hakim At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ameen. Amen. And this is the second class, and we start with his words on isti'adha billah and the difference between isti'adha, yani seeking refuge in Allah, and seeking refuge in the word or the words of Allah subhanahu wa ta'ala. And he says, بالإسناد المتصل إلى الإمام الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين قال والاستعاذة بالله تعلق به محضا والاستعاذة بكلمته تعلق بتدبيره. So, seeking refuge in Allah is latching on to Allah or catching hold of Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'alluq, hinging on Allah subhanahu wa ta'ala, hanging on Allah subhanahu wa ta'ala. And he said mahdan, ta'alluqun bihi mahdan, meaning how? Hinging exclusively and purely and absolutely, in every sense of the term absolutely. Yani, to the extent that one can, in the most dedicated way imaginable. And then he said, and seeking refuge in his word is hinging or catching or hanging on or latching on to what? To his tadbir. What is tadbir? Arrangement of creation. Arrangement of creation. Arrangement. You can say disposal. You can say ordering of creation. This is the real universal order of creation. The tadbir of Allah subhanahu wa ta'ala. تفضل أستاذ. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau bersalawat dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan terhadap keluarganya dan para sahabatnya, dan dia juga berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan amal yang diterima oleh Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW pun yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin, dia memberikan salawatnya. Lalu dia memulai pelajaran ini, dia mengingatkan kita kembali lagi pada prinsip yang pertama di dalam Nawadirul Usul ini yang dikaryakan oleh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwa di dalam pasal pertama ini berbicara tentang perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dengan menyebut nama-nama Allah. Lalu dia katakan kepada kita bahwa kita ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, kita benar-benar bersegera untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bergantung dengan totalitas, dengan dedikasi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Benar-benar kita menyangkutkan diri kita kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. He says, because لأنه كذا دبر أن تكون الأشياء بالكلمة. Because Allah orders for things to be, to exist, to run with His word, the order of creation.
And now he's going to focus on the other the isti'adha in Allah subhanahu wa ta'ala, and the difference between that and isti'adha in kun fayakun. He says, وقال في تنزيله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. And if some provocation of the devil provokes you, then seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, وقال, and Allah said, وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Oh, my nurturing Lord, I seek refuge in you from the pokings, or we used that before, or we can say also provocation, yani in the same sense as nazr in the previous verse. Yani that the devil and the shaitan is starting to start something, make you slip, make you angry, make you upset, make you weak. So immediately you say, I seek refuge in you, Ya Rabbi. And I seek refuge in you that they appear, or that they be active. فهما تدلان, and these two verses, he says, indicate على أن ما كان من أمر الباطن فالاستعاذة به سبحانه وتعالى وما كان من أمر الظاهر فالاستعاذة بكلمته. So he says, when the matter is something internal, something that you diagnose in your heart matters, in your spirituality, your condition of your spirit and your heart, your ruh, your nafs, that you are struggling with, that is a batin amr. No one sees it except you. You are the one that realizes this better than anyone else. Then you seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala himself. And then when you are having a problem with, for example, something that is visible, let's say health or wealth, any other problem like that, war, insecurity, lack of safety and so forth, poverty and so forth, then you seek refuge in the word of Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. So, and as for seeking refuge in Allah himself, these are now verses that he's going to mention, like the two that he already mentioned, and then now he's going to mention a surah after this. Fadal, Ustaz. Yes. Maka kita diminta untuk terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita mohon perlindungannya kepada Allah. Dan perlindungan kepada Allah ini juga dengan perlindungan yang dia katakan sebelumnya berbicara tentang kun fayakun. Nah, setan akan datang dan mengganggu kita, mengganggu masalah batin kita, masalah lahiriah kita. Maka kita mohon kepada Allah agar kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan salah satu doanya adalah Robbi ini a'udzubika minal hamazati sayatini wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Ketika setan datang memberikan gangguan, dia maju mundur terus memberikan gangguan sehingga kita marah, sehingga kita kecewa, atau kita tertidur, atau kita lalai dan lain sebagainya, baca doa tersebut untuk dijauhkan daripada syaitan. Dan dalam kehidupan ini, berbagai macam masalah yang mengganggu kita, di dalam batin kita, di dalam hati kita, dan engkau sendiri yang mengetahui permasalahan hatimu, rohaniyahmu, maka engkau terus-menerus mohon perlindungan kepada Allah SWT dengan doa tersebut. Dan juga beliau mengatakan, terhadap masalah-masalah yang sifatnya lahiriah, di antaranya kemiskinan dan permasalahan-permasalahan lainnya, maka mohon perlindungan kepada Allah dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, Sayyidi. And he says this is because what is
externally appearing in creation is from his saying kun fayakun. And what is internal is his own doing. He says, لأن ما هو في الظاهر هو بقوله كن وما في الباطن هو صنعه. صنعه. صنع is the making. It is the making of Allah subhanahu wa ta'ala. But isn't also what he says with kun he's making? Yes, it is. So what this must mean is that it is his direct making without intermediary of kun. It is more direct. It is something that is obviously more special, because the zahir is something and the batin is something that is more special. It deals with the heart. And one way to understand this is to remember the hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Al-Hakim did not mention here, but I have been thinking about this word that he said, huwa sun'uhu. And it reminded me of this hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, al-qalbu, the heart, bayna isba'ay min asabi'ir rahman, is between two fingers of the fingers of the All Merciful. يقلبه كيفما شاء. He turns it over and back any way that he pleases, any way that he likes. Allah subhanahu wa ta'ala turns the heart, and this is why we call it qalb, because there is inqilab, there is always upheaval, change from one millisecond to the next. That is the heart. So, and then the Prophet ﷺ said, Ya muqallib al-qulubi, thabbit qalbana alayk. Oh, you who turn over the hearts in any way you please, make our heart firm in you. Make our heart firm on you. Beliau berkata tentang apa yang terjadi di dalam batin, di dalam hati kita, yaitu kolbu kita, bahwa Allah yang maha pemurah, maha sayang, memiliki kekuasaan bagaikan di antara jari jemarinya untuk membolak-balikan dengan halus. Lalu beliau hubungkan dengan salah satu hadis Nabi yang sering dibaca sebagai doa, Ya muqallibal qulub sabis qalbi ala dinik. Jadikan hati kami ini, wahai yang membolak-balikan hati, agar condong kepada agamamu. Ya Sayyidi. And he says, وَقَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Now this is the surah of seeking refuge in Allah Himself. And Allah is named here with different names and attributes. He says, say, Allah said, say, I seek refuge in the nurturing Lord of humankind, all human beings. And then he said, ثُمَّ قَالَ مَلِكِ النَّاسِ, the king of humankind. ثُمَّ قَالَ إِلَهِ النَّاسِ, and then he said, the God of humankind. فأمره أن يستعيذ بثلاثة من أسمائه من شر الوسواس وهو باطن. So he ordered that person who's seeking refuge to seek refuge in three of his names, subhanahu wa ta'ala, against the harm and the evil of the whispering, which is an internal matter. The whispering happens internally. And this whispering is a reality. And the seeking refuge, Allah subhanahu wa ta'ala through His names and attributes, especially those three, takes care of that. Okay. Lalu beliau mengatakan dengan perlindungan kepada Allah kembali, dengan bentuk Qul a'udzu birabbin nas. Dikatakan bahwa aku berlindung kepada Tuhannya manusia, kepada tuannya manusia,
berlindung langsung kepada Allah dengan sifatnya yang lain. Maksudnya dengan ada penyebutan-penyebutan yang 3 kali di sini. Yang pertama berlindung kepada Tuannya manusia, lalu kepada Raja dari manusia, lalu kepada Tuhannya manusia, memohon perlindungan dengan 3 penyebutan ini, yaitu kepada Allah terhadap datangnya bisikan setan. Dan ini benar-benar ada, bahwa ada bisikan setan ini. فقوله ربي أي مالك. When we say our nurturing Lord, one of the meanings of Lord is owner. Owner. And even in normal language, when we say Rabb al-Bayt, Rabb Katha, it means the owner of this house, the owner of that thing. So Rabb أي مالك. يقال في اللغة ربني فلان يربني فهو راب، أي ملكني يملكني فهو مالك. ربني ملكني. So ربني doesn't only mean he raised me, or he educated me, or he nurtured me and nourished me and protected me and so forth, but also he owns me. He is my owner. ثم قالوا رب فحذفوا الألف, so it was راب, like a present participle as we say in grammar. So like an active form of the verb. So the alif was present, and then the alif is like فاعل. So or يعني like كاتب, for example. Okay, and so that alif disappeared because already the ba has 2 letters in it. It's a shadda, so it suffices to say رب. حذفوا الألف كما قالوا بار ثم قالوا بر. Same thing with bar and bar. They both have the same meaning, to mean pious. And it is also one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala, Abdul Bar, the most pure and the most holy, also Bar. فقوله ربي يؤدي إلى الملك. So now from Rabb we go to Malik. Rabb brings us to Malik. Rabb al-Nas, Malik al-Nas, and Malik leads us to Mulk, sovereignty, kingdom, dominion, power. إله يؤدي إلى وله القلوب به. That we will mention that after this. Okay. Beliau mencoba menerangkan yang 3 penyebutan kata-kata Tuhan dalam Qul a'udzu birabbin nas tersebut. Yang pertama perkataan Rabbi. Rabbi ini bermakna bukan hanya Tuhan yang membesarkanku atau yang mendidikku atau yang membimbingku, tapi juga bermakna Tuan sang pemilik yang memiliki kita, yang memiliki semua makhluk-makhluknya. Lalu dari situ pindah kepada Al-Malik. Al-Malik ini sebagai raja daripada manusia. Robi bukan hanya mendidik, tapi membesarkan dan memiliki kita. Lalu beliau menjelaskan secara tata bahasa dengan adanya huruf alif di antaranya, seperti katibun, robin. Nah, di dalamnya itu bermakna kata kerja yang masih berjalan, kekinian, kata kerja kekinian yang masih berjalan. Dan beliau katakan kata-kata bar, Abdul Bar, ditambahnya ada alif lagi, menjadi bar yang sangat murni. Nah, kalau kita gunakan untuk sebagai nama manusia, sebagai Abdul Bar, yaitu hamba yang sangat murni. Kembali lagi, beliau coba jelaskan lagi bahwa Rob adalah pemilik manusia, lalu berpindah lagi setelah itu kita berlindung lagi kepada Malik. Malik adalah raja yang memiliki kekuasaan, kekuatan, power. Lalu setelah itu akan berbicara tentang ilah. Beliau akan melanjutkannya. Wa ilahi nas. So he says, wa ilahi yuaddi ila walahi. So the name, the God of humankind, mentioning that reminds you of the walah of hearts. يعني وله القلوب به. What is walah? Walah is strong emotion that entirely captures your mind. Strong emotion that captures your mind. Walah.
It has been even mentioned as one of the possible origins for ilah, and ilah being connected linguistically with wala, because the ilah, the God, captures your mind and soul, and it is enough to keep you busy, focusing on him, because you can never encompass the reality of Godhead or Godhood, you as the creature. So then that is preferable, you see, to waswasa. That conquers waswasa and destroys it and removes it and replaces it with what is best. So that is the walahil qulubi bihi, the being captured of the hearts, the captivity of the hearts, to put it back where they put the hearts back where they belong with the ilah an-nas. فالوسواس آفته على القلب, because the harm of waswas, the whispering, is on the heart, and so the heart, they belong to Allah subhanahu wa ta'ala. فأمره أن يستعيذ بمالك وملك وإله. So Allah subhanahu wa ta'ala ordered that one to seek protection in whom? In the owner, meaning the Rabb al-Nas, and then with the king, Malik al-Nas, and then with the God, وإله الناس, لأن المالك الذي أحاط بهم فملكهم, because the owner completely owns that property, and then the king, والملك الذي نفذ أمره فيهم, his command is what is the only command in that domain, which is the heart. وَالْإِلَهُ الَّذِي أَوْلَهَ الْقُلُوبَ إِلَى نَفْسِهِ, and the God is the one that captures the heart to himself. Beliau selanjutnya menjelaskan tentang wa ilahin nas. Ilahin nas ini Tuhan daripada manusia. Jadi kita memohon kepada Tuhan kita untuk mendapatkan perlindungan. Karena di dalam hati kita ini adalah tempat di mana setan menyerang kita dan membisikkan. Nah, ketika pada saat itu membisikkan, kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita dijauhkan daripada gangguan itu. Nah, Tuhan di sini adalah yang menangkap, yang membuat kita terfokus kepadanya. Pemikiran kita semuanya fokus kepada Tuhan yang Maha Satu. Kita tidak akan sanggup untuk memahami dengan sempurna keseluruhannya tentang Tuhan. Nah, maka dalam penjelasan ini dengan sederhananya bahwa hati kita yang diserang oleh setan ini, kita mohon perlindungan kepada Tuhan, Tuhan yang memiliki hati kita ini agar terjaga. Kita berlindung kepada Sang Pemilik, kepada Sang Raja, kepada Tuhan yang Maha Satu ini untuk dijauhkan daripada gangguan-gangguan yang melalaikan hati kita ini. Min syarril waswasil khannas, from the evil of the whisperer who is also the shrinker. Al-waswas is the whisperer, and al-khannas is the one that shrinks back, that hides away, that runs away. So it's like coming, whispering, and then running away. How? The hadith states, waswasa inda al-ghaflati wa khanasa inda al-dhikri. He whispers at the time of ghafla, at the time of heedlessness, forgetfulness, weakness, ghafla. And then he shrinks and holds back and runs away and is afraid at the time of zikr. So if a person is in ghafla, then they are vulnerable. If a person is in zikr, they are strong, they are protected. If a person is constantly in ghafla, then they are victimized. If a person is constantly in zikr, then they have invulnerability from Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. And he says, فَاشْتُقَّ لَهُ إِسْمَانِ مِنْ فِعْلَيْهِ. So the two actions of the devil, يعني waswasa and khanas, that when he shrinks back, they gave rise to his two names, waswas and khannas, because that's what he does.
ثم بين أين موضعه من الجسد فقال يوسوس في صدور الناس. And he showed very clearly exactly where, in what spot of the body that is situated. And he mentioned the chests of humankind. Yuwaswisu, he whispers in the chests of humankind. Beliau berbicara tentang bisikan setan, waswasa. Waswasa adalah bisikan setan atau yang maju dan mundur, yang datang dan lari. Bisikan setan yang datang kepada kita, kepada manusia ketika hati kita dalam keadaan ghaflah. Ghaflah itu lalai. Ketika kita lalai, maka akan mudah sekali diserang dan dikerjai oleh setan. Namun ketika kita berzikir kepada Allah, maka dia akan lari lagi. Maka dia sebutkan gangguan setan kepada manusia itu datang dalam dua bentuk. Yang pertama waswas, yang kedua khannas. Waswas adalah bisikannya, sedangkan khannas yang maju mundur dan lari. Beliau katakan, kemana ini menyerangnya? Dia menyerang ke dada manusia, ke hati manusia. Disinilah setan itu mengganggu dengan waswasa dan khannas. Yes, it. فالصدر, he said, why the chests? He said because the chest is ساحة القلب, the field of the heart. Oh. And you know Saha, when we say Saha, like in Damascus, in Damascus, Sahat al-Marja, Sahat Kamdin, Sahat Shabanda. And we say also like the roundabout in the city, or the square, we might say the square, you know, in the city also, that is called the Saha. And also Sahat al-Qital, the field of battle. We call that also Saha. We call it Midan also. Midan. So the chest is the Sahat al-Qalb. The chest is the field of the heart. There is a big field, and inside that field, in the middle, there is the heart. So then if the shaitan has access to the chest, then he can better approach and affect the heart. وفيه يعني الفكر. So fihi is referring to the heart or referring to the chest also. يعني as Ali radiallahu anhu said, العقل في القلب. العقل في القلب. Reason is inside the heart. Mind is in the heart. This is Islamic psychology. It considers that the heart is the seat of the mind, not the brains. The brains is only fit for calculation and for analogy, but the seat of the thought is the heart. So this is what he says. He says, وَفِيهِ الْفِكْرُ. Thought is inside the heart. وَمِنْهُ تَصْدُرُ الْأُمُورِ. And out of the heart comes the commands. By the way, that report of Sayyidina Ali is in Al-Adab al-Mufrad of Imam Bukhari. Al-Adab al-Mufrad. So not in Sahih al-Bukhari, but in his other book, which is just about the adab. And this is a supreme book of adab, actually, the Nawadir al-Usul, mashallah. So he says, from the heart, the commands come. The command of the good ones or the bad ones, whatever is dominating. So, but it must come from the heart. ثم بين أن الوسوسة جنسان. Then after that, he showed, and this is a very important point, he showed that waswasa is two species of waswasa, two kinds or families or the genus, as we say, like genus, plural is genera. When we say generic, the generic genre of the waswasa is there's two kinds. What are these two kinds? فقال من الجنة والإنس, or من الجنة والناس. من الجنة والناس. So there's two kinds of waswasa. It's not just waswasa from shaitan and from the jinnah, but also waswasa from people. Waswasatun jinniyatun wa hiya lish-shaytan. So there is a jinni waswasa, the jinni kind, that belongs to the devil. Wa waswasatun insiyatun wa hiya lin-nafsi. And there is a human whispering which belongs to the nafs. The nafs that is between
the two sides of that person that we are trying to protect, and they are trying to protect themselves. They have their own waswasa at work also that they need to protect themselves from. Beliau berbicara tentang di awal bagaimana setan ini dengan bisikannya masuk ke dalam hati kita. Beliau katakan di mana letaknya hati kita ini? Letaknya adalah di dada kita. Kenapa ada di dada kita? Karena adanya taman hati. Beliau tadi memberikan penjelasan tentang kata-kata saha. Saha itu artinya taman. Beliau bolak-balik tadi menjelaskan beberapa tempat yang ada di Damaskus, seperti Saha Shamdin, Saha Marja, Saha Maidan, atau serupa dengan Medan, yang artinya sepertinya kota. Nah, di dalam taman ini adalah maksudnya hati kita. Hati kita adalah taman dalam dada kita. Nah, beliau langsung melanjutkan lagi perkataannya Sayyidina Ali, al-aqlu fil qalbi. Akal kita itu ada di dalam hati kita. Nah, ini dimuat dalam salah satu kitab Imam Al-Bukhari yang bernama Adabul Mufrad. Kitab ini kitab yang bagus yang berbicara tentang adab. Namun kitab yang kita sedang pelajari saat ini pun menjadi kitab yang sangat mantap yang berbicara tentang adab-adab tersebut. Lalu dia katakan bahwa otak ini hanya tempat sebagai perhitungan, analogi, kalkulasi. Namun pikiran-pikiran itu ada di dalam hati kita. Lalu beliau katakan bahwa yang namanya was-was atau bisikan itu ada dua jenisnya. Jenis yang datangnya daripada jin dan jenis yang datangnya daripada manusia. Daripada jin, daripada syaitan, sedangkan daripada manusia adalah bentuknya nafsu. Nafsu yang ada di antara. Yang kita memohon perlindungan semuanya kepada Allah untuk dijauhkan. Ya, Sayyidi. And this mention of minal jinnati wan nas. This is the last word of the surah. Meaning the last word of the Quran. The last word of the Quran is seeking refuge of the evil of humankind, after mentioning the evil of jinn, but seeking refuge of the evil of humankind, that is the last word. Beginning with yourself, this one seeking refuge of himself, against himself. Yani, what do we call that in the terminology of the Sufis? It is jihadun nafs. Jihadun nafs. Jihadun nafs. The last word, the last directive of the Quran is jihadun nafs. You must make jihadun nafs. Allah is protecting you. You are seeking refuge in Allah himself. And the first word of the Quran is Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So Allah, the most merciful, the all merciful, is giving you protection from beginning to end. And the utmost protection is not against some external enemy, as evil as they may be, and that is a reality also, but the greatest one is yourself, is humankind. The humankind, and that is the nafs that each person has between their two sides, and that is an-nafs al-ammara bis-su, which is in one narration also it has been mentioned that it is worse than 70 shaitans. You see? Or in another narration, the most harsh enemy that you have is that nafs that is between your two sides. That is the harshest and the worst enemy that you have. So you see, and it is the last directive of the Quran and the last dua, to seek refuge in Allah from that, and that is jihadun nafs. So we begin with tawassul, with the names of Allah subhanahu wa ta'ala, his supreme name and his attributes, and then with the dua of ihdina as-sirat al-mustaqim, and that dua is in the plural. So Imam Baydawi said this is a reference to tawassul, because among us there are some, inshallah, their dua is mustajab. So we make the dua in plural with them. So this is a tawassul through the salihin, tawassul through the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, beginning with him. And as a confirmation of that,
صراط الذين أنعمت عليهم. And the Quran explains that by saying مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. So all of this is the Fatiha, and then in the end, now up to you. Now we must work on jihad al-nafs, and Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an, Allah is our help in achieving that. We must do it. This is an order from Allah subhanahu wa ta'ala, and it is the last directive, the last word in the Quran. And then we start again after that, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Dan beliau katakan kata yang terakhir dan berlindung kepada Allah daripada gangguan jin dan manusia itu, dan ini adalah akhir daripada Al-Quran, akhir daripada surat ini, surat An-Nas, memohon perlindungan kepada Allah daripada manusia, daripada diri kita sendiri, dan ini adalah bentuk daripada jihadun nafs, perjuangan kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan inilah yang dilakukan oleh para sufi. Maka beliau memberikan penjelasan bahwa di dalam Al-Quran dimulai semuanya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, memohon pertolongan kepada Allah bukan terhadap musuh besar yang seperti apa, namun kepada diri kita sendiri, kepada nafsu kita sendiri. Dikatakan an-nafs ammaratu bisu itu lebih parah daripada 70 setan. Nafsu yang ada dalam diri kita ini lebih parah daripada 70 setan. Nafsu ini yang ada di antara dua sisi kita, inilah yang di dalam doa-doa terakhir ini kita mohon agar kita mendapatkan perlindungan daripada gangguan-gangguan ini. Lalu beliau bercerita tentang suratul Fatihah, di mana kita berdoa dengan menyebut nama Allah, dua nama Allah yang Maha Agung, lalu memohon jalan yang lurus, diberikan ihdinas syiratal mustaqim, dan kita pun berdoa di dalam ini yang mengandung nilai tawassul. Lalu beliau katakan inilah di dalam surat Al-Fatihah, dan ini adalah salah satu jihad melawan nafsu kita, mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال هما وسواسان. So he adduces this report from the greatest mufassir, Ibn Abbas radiallahu anhuma, and he said, they are two muwaswis. They are two agents of waswas. They are not just one. You see, huma waswasan. They are two agents of whispering. They are two whisperers. So one is the devil, the shaitan, that is in charge of that person, and one is the nafs of that person also. And we are in charge of protecting ourselves from that. In order not to let the heart by itself without. So you have to. And Imam Al-Hakim At-Tirmizi, mashallah, in another book of his, he says, if your ruh is strong, your nafs will be under control, it will be weak. If your nafs is strong, your ruh will be weak. It will not be able to help. You see? So we must not feed the nafs, we must not strengthen the nafs, we must strengthen the ruh and weaken the nafs, and that is what the whole business of siyam and salat and zikr and tawbah and istighfar and so forth is all about, and the wazifa. And then he mentions the chain to Ibn Abbas, and then he says, وَإِنَّمَا قِيلَ يُوَسْوِسُ لِأَنَّهُ يُزْعِجُ. It was said that he whispers because he disturbs, he interferes. You are there, and then all of a sudden a thought comes in that is has nothing to do with what you are focusing on. So this is disturbance. Exactly. Yeah. So iz'aj is like waswasa, disturb. Do not disturb me. That is, so you say, I seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from sharr al-waswas al-khannas, and then the waswasa will disappear. It will go into khannas mode, run away. وقوله أز يؤز, also in Surah Maryam, this verb أز يؤز أزعج يزعج وقال في تنزيله تأزهم أزا. The devils
shake them and disturb them completely all the time and again, incessantly. والهاء والهمزة والواو أخوات. And he says now, you can say تأزهم with hamza. You can say تَوُزُّهُمْ with waw. You can say تَهُزُّهُمْ, and this is modern Arabic. We say hazza. Hazza, يعني like a hazza ardiyya, for example, an earthquake. So shake. All of this is shake. And he calls that sisters. This is actually a technical term of etymology. And Imam Baydawi uses it, and all the linguist mufassirs also use it. When a verb or any term that has 3 letters, and you just change one letter, very frequently it's very, very similar in meaning. For example, nafada, to finish. Nafada. Like for example, the food finished, or the money. Nafada. Or nafada is to go through, to exit. See, so the meaning is close. Nafada. Now put a qaf instead. Nafaqa, to spend. You see how close it is? Nafaqa. And you can find more like that. So you call that what? You call them etymological brothers or etymological sisters. It's the same thing. Yani they are very closely related in meaning as well as in form. The form looks the same except for one letter. The meaning is almost the same as well. So, أخوات تجزئ الواحدة عن صاحبتها. يعني you can use one for the other. They have the same meaning here. فقوله أز وهز ووز بمعنى واحد. They all have one sense. إلا أن كل واحدة تستعمل في نوع. Except that each one is used in a separate context, يعني for nuance. Okay. Lalu beliau menyampaikan bagaimana Ibn Abbas memberikan tafsir terhadap was-was, bahwa was-was di sini memiliki 2 agen pembisik, 2 yang membisikkan. Yang pertama setan yang membisikkan terhadap manusia, lalu nafsu kita yang juga membisikkan kepada diri kita. Maka jangan biarkan hatimu terjerat oleh mereka. Kuatkan rohanimu, maka nafsumu akan lemah. Dan jangan berikan makan kepada nafsu. Inilah yang kita lakukan dengan apa yang kita biasakan dengan melakukan sholat, puasa, taubat, membaca wazifah, dan lain sebagainya, adalah pada dasarnya menguatkan rohani kita. Agar dia yang berbisik-bisik itu pergi dan menjauh daripada kita. Dan bisikan ini seringkali terjadi, Anda sadar, kita dalam keadaan sadar, namun tiba-tiba pikiran kita melayang atau berpindah dengan memikirkan sesuatu yang bukan fokus dalam pemikiran kita. Lalu beliau juga memberikan percontohan yang berbicara tentang, yang sedikit rumit, tentang tata bahasa yang berkenaan awalnya dengan aza ya'uzu yang ada pada suratul Maryam. Nah, hal ini berbicara dengan etimologi. Tadi ta'uzuhum yang pakai waw. Lalu beliau memberikan beberapa perbedaan kata yang jika dilihat selintas kata ini mirip. Namun kata ini sebetulnya memiliki makna, memiliki intonasi dan makna yang berbeda. Lalu ya dia akan melanjutkannya. Ya, Sayyidi. And then he says, waswasa in the forms of Arabic words is like fa', yani repetition of the same sound. It's a twin syllable, a double syllable, waswasa. What does that mean also sense-wise? Now we see that the form of the word is like that. That has a meaning also related to the meaning of the word that is important to us. He says, لأنه في الأصل وسّ. Originally it's وسّ, and then it became doubled. ثم كرر فقيل وسوسة. Then it was repeated, redoubled, and it became waswasa.
لأن فعله على القلب مردد مكرر, because its action on the heart is repetitive and coming back over and over again. It's repetitive. مكرر مردد. فأمره أن يستعيذ بالأسماء الثلاثة الذي ملك القلوب. And so he ordered him to seek refuge in the one that owns the hearts. وَنَفَذَ أَمْرُهُ, and the one whose command permeates the hearts, goes and takes control of everything. فيها وَوُلِهَ إِلَيْهِ مِنْ شَرِّ مَا يُعْمَلُ عَلى الْقَلْبِ, and one seeks refuge with all of one's emotion and all of one's concentration in him. وُلِهَ إِلَيْهِ, away from the harm and the evil of things that attack the heart. And you see, to add to that, just like shaitan's action is repetitive, in the very basic sense of waswasa, that constantly doing whispering, like, hey, we make the zikr, we make the la ilaha illallah, we make the khatam, we make the salat, morning, evening, fard, sunnah, istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Yani Allah gave us much more. You see, Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, gave us yani heavy artillery to fight against that, but it is us that are weak, and we think that we cannot defend ourselves, but in reality we are just being heedless. We are not remembering. But you remember the zikr, and the zikr causes the waswas to turn into khannas. He runs away and he shrinks away and his action disappears. ثم قال قل أعوذ برب الفلق. Okay. Beliau katakan bahwa waswasa ini di dalam bahasa Arab memiliki bentuk pengulangan, 2 kali pengulangan. Dari apa yang diartikan di sini, bisikan-bisikan ini memiliki dari asal kata wasa. Wasa diulang jadi waswasa. Kata ini yang diulang-ulang ini menunjukkan apa yang dilakukan setan ke dalam hati kita secara terus-menerus, mengulang-ulang, mengganggu-ganggu kita. Maka kita memohon perlindungan kepada rajanya hati, kepada pemilik hati, untuk dijauhkan hati kita ini daripada syaitan. Kita lakukan dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Allah agar dijauhkan daripada syaitan, daripada hati kita. Aksi pengulangan setan ini kita lawan dengan aksi yang kita sebut dengan zikir. Zikir kita, pembacaan khatam, pembacaan wirid, pembacaan salawat, pembacaan takbir, tahmid, istighfar, semuanya adalah bentuk peralatan untuk melawan setan yang telah diberikan oleh Allah. Dan peralatan ini sudah cukup mantap, luar biasa, namun hanya hati kita yang penuh dengan kelalaian ini yang tidak menggunakannya dengan sungguh-sungguh. Yes, Sayyidi. And then he said, say, I seek refuge in the Lord of the falaq, the opening, falaq, the opening. So everything that opens out or splits away from something, that is a falaq. And the Mufassirun said the falaq is also the name of a valley in hell. في واد الفلق واد في جهنم إذا فتح وانفلق هز أهل النار من شدة حره. Every time that it opens, the heat from that opening affects all of the people of hellfire, and so they shake from that. وقال بعضهم الفلق الصبح. Others say that this is the dawn, when the dawn cracks or cleaves in the sky. لأنه انفلق عن الليل, because it splits away from the night. وهو قوله فالق الإصباح, the cleaver or the opener of the lights of subuh, of morning. وقال فالق الحب والنوى, and he said the one that splits the seed and the pit, يعني the fruit pit. فالحبة تنفلق فتنبت, and so the seed cleaves and splits open and then sprouts and gives plant.
a plant. والنوى كذلك أيضا, and also the pit of the fruit. وليس هذا منهم اختلافا, and that doesn't mean that there is a difference of opinion between them in all of these explanations for the same term. لأن الكلمة تؤدي إلى كل شيء إن فلق, because the term فلق leads to everything that can open. So you can use it also for what in the end. This is what he's driving at. He said, أعظم فلق في الدنيا, the biggest opening in dunya, in creation, is what? فلق قلب المؤمن بنور الله تعالى, the opening of the heart of the believer with the light of Allah subhanahu wa ta'ala. فقال قل أعوذ برب الفلق. So think of that. We think of that when we next say قل أعوذ برب الفلق. I seek refuge in the Lord of the opening of my heart. I seek refuge in Him. He will protect the heart. He will open it with His nur, and He will close it up to the waswas al-khannas and drive it away. وهو قفل القلب إذا انفلق بنوره, and it is the opening of the heart when it opens up to His light. Oke. Lalu beliau melanjutkan berlindung kepada falak. Qul a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Tuhan falak. Falak di sini beberapa penafsiran yang diberikan oleh mufassir, di antaranya adalah kata-kata falak ini berarti terbuka atau terpisahkan. Nah, juga dikatakan adalah yang terbuka adalah lembah api yang terbuka. Atau juga beberapa mufassir mengatakan bahwa falak di sini adalah timbulnya subuh di pagi hari. Nah, dari berbagai macam perkataan falak di sini. Namun juga ada yang mengatakan bahwa falak di sini terbuka, di sini ada terbukanya hati. Jadi falakun qalbin, terbukanya hati, terbelahnya hati, terbukanya hati, dan kita berlindung kepada Allah, kepada Tuhan yang membuka hati ini sehingga cahaya terpancar. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, it is narrated from the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم, أنه قال للقلب أذنان وعينان, that he said the heart has 2 ears and 2 eyes. فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا, so when Allah wants goodness, immense goodness for His slave, فتح عينيه اللتين في القلب, He opens up the 2 eyes that are in the heart. The heart's eyes are open. Now, and here you have a long footnote in my edition and probably in your edition as well, but without going further than the Quran itself. This is what we read in Surah Al-Hajj, ayah 46. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, do they not travel and walk upon the earth? فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ, so that they will have hearts, يَعْقِلُونَ بِهَا, with which they understand. أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا, or ears with which they can hear. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, so because verily it is not the eyesights that become blind, وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ, but it is the hearts that are blind, الَّتِي فِي الصُّدُورِ, which are in the chests. So you see, in this ayah is just like the hadith that was mentioned before, except that this ayah is from the Quran. And it mentions at the same time hearing, sight, the sight of the eyes, the sight of the heart, and the understanding of hearing and seeing. You see, because the whole point of جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا is so that he can understand, not so that he can hear nonsense or see nonsense or unimportant or trivial things. No, the whole point is to understand what needs to be understood, yani the reality of things. Yani it all goes back to what? To the heart. You see?
So this is to say that before anything, we have to agree that this hadith, the meaning of the hadith is true. Whether the hadith is actually authentically related with a isnad or not, that is another matter. First of all, the meaning of it is true because it is mentioned in the Quran. This is the first thing. And actually, it is the only thing that matters. So we can just suffice ourselves with that. Beliau berbicara tentang, dikatakan dari Nabi bahwa hati ini memiliki dua telinga dan dua mata. Dan Allah yang membuka, Allah yang Maha Baik membuka ini. Lalu beliau merujuk kepada surat Al-Hajj ayat 46. Bisa dilihat masing-masing, saya kurang mencatatnya ini tadi. Lalu beliau mengatakan bahwa mata dan telinga di sini bukan hanya mata dan telinga yang kita ketahui, namun mata dan telinga ini semuanya berbicara ke dalam hati kita. Nah, beliau dia tekankan lagi bahwa hadis yang disebutkan di sini jangan hanya dilihat tentang otentisitasnya saja terhadap derajat hadis ini, namun muatan hadis ini, maknanya ini dikatakan maknanya benar. Maka perhatikanlah hal itu. Ya, Sayyidi. So you see these two surahs of قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ that one is Jihad al-Nafs, and قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ is the opening of the heart. So these are two extremely spiritual surahs, and no wonder then that whoever recites them, it is as if he recites all of the heavenly books. And this is the very last hadith mentioned in Tafsir al-Baydawi. Actually, whoever recites the two Mu'awwidhatain, as if he recites all of the heavenly books revealed by Allah subhanahu wa ta'ala to mankind. Now, so the time is over, but our learning is not over. The time is running out, our lives are running out, but our love is not finished yet, not complete yet. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us life to finish this chapter next time, inshallah, and start with the second foundation, which is about sitting. It's about suhba, really, but he named it about julus, sitting, who you sit with, how you sit, how you spend your time sitting. And most of our lives now are sitting. This is unless we have to do work with our hands. But in the circles that we address, mostly we are in sitting position and sitting work. So how you sit and with whom you sit, inshallah, we will start next time with that, after we finish the first foundation with some more beautiful rules of life and rules of spiritual education from Imam At-Tirmizi. May Allah bless him and bless our shuyukh, bless Maulana Sheikh Hisham, long life and good health, Ameen, and bless Maulana Sheikh Nazim and all their families in dunya and akhirah and their followers. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau katakan pada akhir daripada kajian pada malam hari ini bahwa sesiapa yang membacakan dua kul ini, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ini sudah mencukupi dari banyak kajian. Nah, dan juga dibicarakan tentang hal ini di dalam tafsir Baydawi. Beliau katakan bahwa memang sekarang ini saatnya, waktunya sudah habis, namun kita masih terus harus belajar. Begitu pula kehidupan ini terus berjalan. Kita mohon agar kita diberikan panjang umur untuk bisa terus mengkaji lagi pada bab-bab selanjutnya. Dan pada bab yang selanjutnya kita akan berbicara tentang duduk, bagaimana kita duduk. Lalu kita akan juga berbicara tentang kehidupan dan peraturan-peraturannya. Dan beliau berdoa dan berharap terhadap Syekh Nazim, juga terhadap Syekh Hisham beserta para keluarganya, para pengikutnya, dan para masyaikh semuanya diberikan panjang umur, diberikan semua kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Wa iyyakum sendiri. Yeah. Any message? That's it.